Muy buenas, Hi, Ben, ¿qué hey, tal? ¡Te encontramos! ¿cómo estás? Muy bien. Anda, mira, sabes hablar y todo, o sea. Bien, ¿y tú? Bueno, por fin. Ilja, dile cómo está por allí el tiempo y tal. Hi Ben, I'm Ilja. I'm trying to translate. Gracias. Thank you so much. I'm sorry, No I said problem. mi español es malísimo. Uh, I don't know. But thank Yeah, you. Jose was wondering what's the weather like in your area and how you're doing. ¿Qué has I'm in dicho? Long Beach, California right now. It's gray, not sunny, but I'm doing okay. Thanks for asking. How are you? I'm very good. It's actually pretty warm. I'm in Austria, so Okay. Jose en California está bien. El Vale, tiempo es él también. vale, muy bien. Por aquí nos preguntan algo, me dicen, perdona, saludos, Argentina, muy buenas a todos. Gracias por estar por aquí. A ver, por si no lo sabéis, este hombre se llama Benjamin Gotts y es el artista, el hombre que ha fusionado algo que nadie se hubiese imaginado, que es el flamenco y el metal. Algo impresionante y muy difícil porque son dos estilos tan opuestos que en este caso este hombre ha conseguido plasmarlo todo de una forma increíble. Así que allá vamos a comenzar la entrevista ya, porque mi pregunta es muy fácil y es si sabes que eres el artista más original de la historia, por lo menos hasta ahora, que ha mezclado dos estilos que ya he dicho que son tan opuestos que aún así lo ha hecho genial, y me gustaría saber hace cuánto se te pasó por la mente fusionar semejantes estilos para haber llegado hasta donde estás hoy día. So basically, Ben, Jose is just raving about you. He's very much in love with you and your work, and he and many others are of the opinion that what you are doing, what you fuse together, those two styles, is one of a kind, is very special, and you're doing it your own way. Nobody else does it that way. And he basically wants to know how did you come to this idea? When was the first time that idea was floating through your head to mix the flamenco style with the metal style? How did that first of all come together? Okay, well, I was learning flamenco guitar. I was already a metalhead, and I had a wall full of CDs, todo metal. No sé, 200 CDs por metal. Y yo tengo 200 CDs por flamenco también. Y en el medio, nada. In the middle shelf, there was nothing. So I wanted to hear something in between, and I looked all around the world. I couldn't find anything. I mean, of course, I found bands of progressive flamenco rock like Triana and bands like this, but it's not metal. I wanted something a little bit more like Sepultura or something like this. So I looked for there was nothing, so I said, well, fuck it. I have to make it now. So if it doesn't exist, I have to make it. So it's the same with a lot of these guitars that I make now. It didn't exist, but I need it. So just like I need flamenco metal, I needed it. And it didn't exist. So I said, well, fuck it. I'm going to make it. And maybe it'll be good, maybe it'll be bad, but whatever, I'm going to do it. So that's what happened. And you were how old at the time? Oh, this was in 2004. So I was already playing flamenco guitar for baile y cante in tablaos in California, y Seattle, in San Francisco, y Seattle. But I hadn't made the mezcla yet, So, yeah, I found some great musicians in San Francisco, and we started also with the help of Marty Friedman, the guitar player, from Megadeth and stuff. I played a little bit of guitarra acústica on Marty Friedman's album Music for Speeding,
And then so when I was making the demos of Flametal, I called him up. I asked him, "Hey, could you maybe do a little solo for me?" And he did a very big solo in a song called Bruja Tortura. And then that was on the demo. It's not released. Maybe one day I will put it out there. But that helped bring the professionality of my demos a lot higher so I could get better musicians. José, tú has entendido todo. He entendido a gran parte de lo que ha dicho, pero hay cosas que no. O sea, por eso me gustaría que me dijeses un poco por encima qué ha dicho, para entenderlo. Pues tenía los CD de metal y de flamenco, pero no había la mezcla. Y todavía ha tocado la guitarra flamenca, y así que ha dicho que no existe ese estilo y él quiere ese estilo, pues lo va a hacer. Y claro, había pues, un... pero la cuestión es que cuando él hace eso, ¿vale? O sea, se le ocurre a partir de que no existe nada de eso. Pero ¿en qué momento, si te puedes especificar, a qué edad empezó a hacer todo eso? Ha dicho en 2004, con una colaboración con otro grupo, ha dicho, mira, tengo este estilo, pero quiero la mezcla, dame algo. Y Martin Freeman había una demo en este estilo y ha dicho, eso es lo que quiero hacer. Vale, ok. A ver, si tuviese que elegir los 3 mejores discos de la historia, ¿cuáles serían? So Ben, simple question: if someone asks you, if Jose is now asking you, what are the best music records in history, what would your answer be? Like the top 3, top 4? Led Zeppelin 4. It's definitely maybe Black Sabbath, Paranoid. Maybe King Diamond, Them. And Voivod, Dimension Hatros. Definitely. I know all but the last of these. Voivod is a band from Canada. Yeah. And there's science fiction metal. And incredible. Very unique. Very good. José, tú lo conoces, Voivod. ¿Cómo repite, perdona? ¿Tú conoces el grupo Voivod de Canadá? No. Voivod. No. Oh, okay. Bueno, lo escucharé, no tengo ni idea de quiénes son. Vale. A ver, si te puedes resumir un poquito su infancia y en qué momento decidió empezar a tocar la guitarra. So now, Ben, the question is, what was your childhood like? Where did you grow up? How did you grow up? And when did you start to take a guitar in your own hand and to play it? Nació en Seattle in 47 years ago. Nació en Seattle y yo empezar la guitarra cuando tengo 12 años. Y empezar con grupos como Kiss y Iron Maiden. Y Iron Maiden es muy importante porque the theory, música, the theory of the scales and everything that Iron Maiden has was perfect crossover into flamenco. So everything that I learned from Iron Maiden, I didn't realize it at the time, but later when I began to study flamenco guitar, all those things that I learned by playing Iron Maiden, I could apply that to flamenco guitar. So already the left hand already had the knowledge. Now I just had to work on the right with the rasgueos and stuff. So I was already ahead of the game with my left hand because of the Iron Maiden. Así que fue el estilo de Iron Maiden, que fue la conexión con el flamenco. Curioso. O sea, porque, por ejemplo, en el tema de Climbman lo puedo entender. O en el tema de, por ejemplo, Prowler. Pero es que ya te digo, el estilo que le hace es de otro mundo. O sea, no sé si lo habrás escuchado, Ilja, pero es un tío que cada cosa que hace, tú escuchas el tema original y luego escuchas lo que hace él y es
magnífico, porque es que en ningún momento yo había escuchado algo parecido, ¿eh? A ver, Well, si alguien te dijera... espera. Ben, so what Jose was basically saying is it's curious for him that you would make that connection to Iron Maiden, because every time he listens to your music, it's like completely unique. He couldn't make any connection to whatsoever where it would even come from. So it's very curious for him to hear that it was the connection to Iron Maiden's music. Iron Maiden, they're the best, right? Everybody loves Iron Maiden. I mean, how can you not? It's cool. Vale, Jose, venga. Es más, al decirme esto, me estoy acordando de la banda Pat Metheny, que no sé si los conocerá, que imagino que sí, o de la banda Pink Floyd, por ejemplo, también, que son dos bandas que sí es verdad que siempre han metido mucha fusión de música, ¿vale? Pero es que incluso en esas dos bandas, que son muy conocidas, no tienen nada en comparación de lo que él ha conseguido. Por eso también me parece magnífico lo que él ha podido tratar con la guitarra, de hacer esa mezcla tan curiosa y que nadie ha conseguido hacer hasta ahora. Así que, bueno, vamos a seguir la pregunta. Si alguien le dijera que tocase rap con música clásica, doom y doom metal, ¿crees que podría hacer esa fusión con la guitarra? So Ben, if somebody would tell you to now take your guitar and to fuse rap music or classic music with doom metal, would you be able to do it? I would not, because I do not want to do it. No quiero. No. Absolutamente no. No. No me gusta no mucho. Y yo hago solamente cosas me gusta. Y las cosas no me gusta, no hago. No, muy bien, muy bien. Tienes un Es lo que tú siempre dices, José, es lo que tú lo siempre dices, José. No me gusta, no me importa. A ver, de todos con los que ha colaborado, me gustaría que te dijese cuál ha sido con el que más a gusto se ha sentido. So, Ben, with all the people you worked with, which was the best experience? Who did you enjoy most working with? Well, I really like Steve Stevens a lot. Everybody's great. I really liked working with, oh shit, they're all great. You know, Mark Rizzo, Jeff Loomis, very nice. You know, Andy James, very nice. But Steve Stevens, I actually got to tour in Europe with, so he took me on the bus, and I just had a very good experience. It was my first, you know, real, in a nice bus, a touring experience in Europe in a nice bus with nice hotels, first class all the way. I was very impressed. He's a very nice guy, very generous guy. And his knowledge of music is so deep that I was just honored to even be on the steps from him on the same stage. But every night we had to do a duel. Steve Stevens y yo. Steve Stevens, mejor. Yo, cada noche. Pero es divertido, ¿no? Pues todo buena gente, José. Todas las colaboraciones, pero con Steve Stevens en Europa fue la experiencia más importante. En el bus, en los hoteles, los battles y todo eso. Y vale. Muy buena gente, Steve Stevens. No, eso es importante, porque si no tiene feeling con la gente con la que toca... Vale. Tomatito, Paco de Lucía y otros grandes han hecho que la guitarra española sea tan conocida, pero bueno, la cuestión es que tu forma de tocar sale de otro mundo. Entonces, ¿qué sientes al no tener competencia en tu estilo? So, Jose once again is praising your style, and for the reason that it's so unique. And he basically wants to know, what do you think about being like alone with your music, to have nothing to compare to don't even have competition, like it's you and this style and nobody else? What are your feelings about this? How does it make you feel? Like, do you even feel that way? Sí, yo siento como es. Hay otros, pero los otros no saben flamenco tradicional, auténtico, no saben. Entonces, si yo
poquito siento soledad, pero it's okay. It's just less competition for me in the music world for guitars. But I wish that the others that were to do a style with Spanish guitar and metal, because there are others, and they do a very good job. You have to be a good musician. But I wish that they would learn a little bit more about flamenco real, you know? Maybe they could learn some palos and compás and how to play por bulerías or some things that, some real things, you know, like why the cante is so important, or maybe they could sit in with a dance class and learn to accompany baile. Because that's really, you know, this is the essence of flamenco. Without it, no es flamenco. And you cannot have flamenco and metal if the flamenco part isn't there. So while there are others that play a similar style, I just wish that they would ground themselves in some authenticity. Mhm. Go ahead, you could translate it. Ja, no, no es tan difícil traducir. Es que hay otra gente que hace un estilo, que hace este estilo, pero sin la emoción, no tienen el fundamento en el flamenco. Y él dice que lo entiende, que el flamenco es el elemento más importante y necesitas este fundamento de aprender y conocer el flamenco, cómo funciona. Y después, si te gusta el metal, tocarlo, y esa es la fusión, por esa razón funciona. Y obviamente ninguna otra banda lo sabe, o tiene esa razón de hacer esa música porque le gusta el flamenco. Uh-huh. Vale. Pregúntale si en algún momento le dijeran de hacer un proyecto con el bajista de Metallica, el guitarra de Rage Against the Machine, ¿vale? Y cualquier cantante de flamenco, si se uniría, porque al fin y al cabo son dos personas que en su música alguna vez han hecho algo original, porque tanto el de Metallica le gusta mucho el flamenco, como al de Rage Against the Machine, Tom Morello, también le gusta mucho. So, Jose is wondering how would you feel about making a music project with, for example, Robert Trujillo from Metallica on the bass and Tom Morello from Rage Against the Machine on guitar, who both have some backgrounds in flamenco, or at least in Latin music. If you think that would work to make a project with them? Oh, sure. Of course it would work. Would it sound any good? I don't know. Suena mal, suena bien, no sé, pero yes, por supuesto, yo hacerlo. But of course I would, but you know, they know how to get a hold of me. Hey, call me, you know. I'm open-minded for anything if I have the time and the ability. I find that for some reason I know personally lots of extremely great guitar players. Like, I don't know why, but when I make friends with, like, you know, Richie Kotzen and Jeff Loomis and these amazing guitar players, I have no idea why. I think it's just because they have some kind of small respect for what I do. But honestly, what I do is nothing compared to what they are. I am this little person, and they are these grand artistas, you know, and I am doing my thing, my little thing all by myself, and I am working on my techniques every day. I practice. So. Bueno, José dice que él dice que hace su pequeña cosita y que está probando y todo. Conoce mucha gente, muy buenos guitarristas de todo el lado, porque piensa que ellos respetan su trabajo, y si llaman, pues sí, va a hacer un proyecto, pero él dice que él hace su pequeño trabajo y otros son los grandes. Vale. De todas maneras, pregúntale, esto se me acaba de ocurrir, porque hay una banda que se llama Brick 77, ¿vale? Y esta banda intenta meter algunos compases del flamenco. Entonces, pregúntale si le gustaría
que algunos miembros de esa banda le llamasen no solo para colaborar, sino para estar en esa banda. Y además también, esto ya es otra pregunta, pero que puede ir unida, pregúntale si sus proyectos, Flametal y Heavy Milo, ¿qué diferencia hay entre los dos? ¿Y qué banda has dicho? Breed 77. So Jose is talking about the band Brief 77. I don't know if you know them. Mm-hmm. And he's basically asking, so if they seem to have tried something with flamenco music, and he's now wondering if they would call you, not for a project, but if they would call you and say, you're the guy for our band, you would have to join our band. First of all, would you do it? Would it work? And he's also asking, what's really the difference between your music and the classical metal music if it's not compatible? Where would the two musics confront? Okay. Breed 77. I would be happy to grabar un solo para ellos, pero join a band, I'm not interested in joining any bands right now. I have so much more fun at home practicar y grabar mis videos, y es para mí ahora el mejor en una banda. You know, unless it's like King Diamond or something, one of my favorite, you know, but so there's that. And the other part of the question, I'm sorry, what was the other part of the question? What the core difference is between what you're doing musically and usual heavy metal music? Really, I see no difference. I think that you know, flamenco and metal, they share many common spirits, espíritu muy simpáticos. You know, the guitar virtuosity, the aggressiveness, the dark, mysterious scales and modes that we use, you know. So the difference between what I'm doing is because I'm listening, I prefer death metal and really crazy speed metal like Yngwie Malmsteen and death metal, as opposed to the classic metal like this. I mean, you gotta love Ozzy, but I'm coming from a death metal mindset more than classic metal, if that makes sense. So yeah. I'm trying to think faster and faster. So when I make a cajon rhythm, I'm thinking more like death metal cajon, you know? You know, not just no, that type of thing, you know? So I'm trying to think more of a death metal in compás. So. Así que dice que el fundamental del metal y del flamenco son muy conectados. No son iguales, pero no son tan diferentes, ¿no? El metal y el flamenco, pero él en su cabeza siempre tiene los elementos del speed metal, los que es muy, muy rápido, así que él siempre piensa del metal, pero del metal más rápido, así que lo puede conectar mejor con los elementos del flamenco, que también son muy rápidos, y así suenan mejor. Y él está en su casa, tiene sus proyectos, es interesado hacer colaboraciones con otras bandas, pero no quiere estar en una banda. Tiene sus proyectos y eso. Vale, quiere crecer personalmente, no quiere meterse en ninguna banda porque si no sería coger la fama de otros. Vale. A ver, ¿cómo lo pregunto? Antes te he preguntado si se lo podrías decir, lo de Heavy Milo y Flametal, para que te dijese de esas dos bandas que él tiene, ¿cuál empezó antes y qué diferencia hay entre ambas? Una se llama Heavy Milo y la otra se llama Flametal. So Jose is asking about your two bands.
And the core question is, what are the differences between the two and how did the two come into being? Ok, simple. Flametal es música de todo es original. Y yo escribo mejor de las canciones. Y tienes más flamenco en el core, más flamenco, porque esta canción es por bulerías, esta canción es por tanguillos, esta canción es por soleá y vámonos. En heavy mellow, todas las canciones es un covers, un tribute de metal clásico me gusta mucho. Por ejemplo, Ozzy Osbourne y Black Sabbath y Judas Priest y tú sabes. Entonces heavy metal es mi interpretación en instrumentals on acoustic guitar. So with one guitar or two guitars, I try and play the vocals, guitar one, guitar two, bass, and drums. And I try to put this in arrangements of my one guitar. And sometimes I add another guitar and column. So this is the difference. La diferencia de heavy metal es todas mis canciones, bandas, me gusta del classic heavy metal. Y Flametal es todo original y en algunas veces una canción es muy bueno y el otro canción no sé. Porque es una cosa nueva, ¿no? Ujú. Y puede probar más cosas con más guitarra, con diferentes estilos, así. Vale. A ver, ¿cómo se ve en 10 años y cuáles son los éxitos que quiere conseguir? So, simple question, where do you see yourself in 10 years and what are the major goals you want to achieve? En 10 años, con la gracia, los tours, me gusta to be on tour. Como la banda, sí, es ok, pero me gustan los tours con uno o dos otros o tres otros guitarristas. Por ejemplo, mi amigo Thomas Feisen vive en España, en Córdoba, y mis amigos Flamenco se viven en México, y me gusta tour there, and I want to tour all over the world a lot more, but not with big bands, more small tours, and mostly just with other guitar players, because what I do is kind of nerdy, you know? It's a little bit nerdy. I understand. I'm a big nerd, okay? So that's where I see myself. Maybe I build these guitars, so I'm thinking maybe I will go on tour to music stores around the world and sell these guitars, these Nylocaster guitars, which are nylon stringed electric guitars. Okay, so that's that. Another goal of mine, because it's my new company, and it's basically, I could talk all about that, but I don't want to make this show about that. Because, okay, because I know I'm not trying to sell these guitars, but soon they will be ready for sale, and to play flamenco on it, it's amazing. So I'm pretty sure Jose will listen to you talk about for 10 hours. So, así, Jose, a Ben gusta mucho estar en tour, pero no con bandas grandes, pero con otro guitarrista, con sus amigos, en todo el mundo. Y ahora tiene su... Yeah, porque él dice que es friki.
Y a él le gustan esas cosas, las cosas más íntimas, y tiene su proyecto con las guitarras, y si está en Europa, quiere estar en tiendas y presentar sus guitarras, también que la gente puede probar las guitarras, comprar las guitarras, y para que su estilo, que mucha gente puede ver qué es su estilo y cómo funcionan las guitarras y por qué son esas guitarras así. Interesante. Vale. A ver, ¿cree que la música fusión tiene poca repercusión? Do you think that this kind of fusion music, Jose calls it, has a bad reputation? I don't know. No sé. Algunos de los algunos flamencos no gusta y algunos metaleros no se gusta. Pero I don't care. It's art. Es arte, ¿no? Y arte es very personal, muy personal. The whole point is to bring my art and put it out. And that's what I'm concerned with, to do what I want to do. Nobody tells me what to do. I do what I want to do. I put it out there. If people like it or they don't like it, that's their problem. That's not my problem. Eso sí que lo has entendido. Sí. Pero también viene bien que se traduzca para que la gente que lo escuche, que no tenga ni papa, es bueno también. Sí, gracias. Bueno, digo que sí, probablemente mucha gente que mucho le gusta el flamenco no le gusta el metal, y a muchos metaleros no le gusta el flamenco, pero a él no importa, es su estilo, es arte es personal, y él lo quiere hacer y lo va a hacer. A ver, la siguiente pregunta, de hecho, tenía que ver mucho con eso. Porque la pregunta es, ¿qué le dirías a un fanático del flamenco y a un fanático del metal? So this question connects to the previous one. What do you say to a huge metal fan, and what do you say to a huge fan of flamenco to make them interested in your music, or to approach them with your music, with what you're doing? Con los flamencos, yo digo mi música flamental es posible de bailar flamenco, de bailando. Es posible de hacer las palmas y todos flamencos. Es posible con flamenco. Y yo digo a los metaleros, es una cosa diferente. Es metal, pero tiene un corazón del something else. It has a heart, a flamenco heart. It has a split personality. So metal people, we love subgenres. You know, whether slam, death metal, a technical, melodic death metal, we love these subgenres. This is just another subgenre, okay? Maybe it's folk metal, they'll say. Folk metal, flamenco, I don't know. It's flamenco metal, and I hope that there will be more bands and more artists that do a fusion with this style, because flamenco is a culture that is so beautiful, and I only have respect for it. I do not want to do any disrespect. That's not what I'm here to do. And some people think it's that I am disrespecting the art form. I'm absolutely not. I'm trying to pay the proper respect by using real compás and palmas y todo. But I'm sorry that my Spanish is so bad. That's not very respectful. Mine's too. But and with metal, metal is so broad and open-minded. The purists aren't as vocal as the purists in flamenco. But so far, I have not been threatened with death. So that's good. Así que, José, ninguna persona ha dicho que lo va a matar. De momento. En el momento.
hay gente que dice que es un disrespecto de la música del otro, del uno o del otro, pero claro, en el metal es tan grande, en el metal hay tantos subgéneros, ¿no? Y los puristas del metal no entienden porque tienes un subgénero del flamenco, pero el flamenco, dice que el corazón del flamenco es tan grande y tiene dos partes, y una parte tiene el fundamento del metal, y él hace la conexión, es su arte, y si otra gente dice que eso no es arte, que disrespecta, bueno, si no lo entienden, no lo entienden, pero no sé cómo lo decir. Él lo ha dicho. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que yo pienso que lo conocerá. A ver si te acuerdas de todo lo que te voy a decir, porque es bastante información, porque todo se me va ocurriendo, aparte de tener preguntas por aquí. Hay un artista que se llama Raimundo Amador, que fue un músico, y es un músico, que siempre ha sido original en su estilo. Porque dentro del flamenco él fue metiendo blues, fue metiendo jazz, fue metiendo varias cosas dentro de su estilo, ¿vale? Hasta llegar a tocar una pata de jamón, ¿vale? La utilizó como guitarra para tocar flamenco, ¿vale? ¿Sabéis lo que se va a reír? Y aparte, mi pregunta es que él dentro del mundo gitano, porque tanto Raimundo Amador como yo, como otros muchos, somos gitanos que nos gustan otros estilos de música, no solamente este estilo, que en mi caso, por ejemplo, flamenco me gusta poco, pero sí es cierto que sé valorar cuando alguien sabe hacer buen flamenco. Entonces, me gustaría que la pregunta exacta fuera ¿qué opina de los gitanos allí en Estados Unidos y de si alguna vez ha recibido pues alguna, no sé, alguna pregunta de alguno de ellos? Porque claro, en el mundo gitano, aquí en España, se sobreentiende que es muy amplio, pero allí en Estados Unidos, como hay tantos tipos de gitanos, que vienen cada uno de una parte, pues me gustaría saber eso, que si alguna vez algún gitano le ha escrito una carta. So a lot of information. Jose was talking about this artist who got famous by picking up like a piece of ham and using it like a guitar. I don't know if you know that. And he said that a lot of the gitanos, like his kind of people, were what? ¿Qué, Jose? Gypsy people, ¿no? The gypsy people, los gitanos, were, if any of them ever approached you and told you that they like really connect with your kind of music because it's similar to what they connect with, and it's, Jose also is curious if it's different for, I mean, it's for sure different for a gypsy of Spanish or European descent and one who lives in America. But if you ever had a talk with one of them, if you had a connection with them, that you're also representing their culture. Yes, I've been lucky enough to meet a few of them in my life and work with some of them too. I used to acompañamiento un grande cantador, se viven in Long Beach aquí, pero unfortunately he passed away recently, but his name was Jesus Montoya. And he was gitano, and he was a great cantador, just great. And I learned so much from him. And he liked my fusion of Flametal, even though he was as authentic flamenco as you can get. He understood this. And I have many friends in Spain, and some are very, very good artistas. And whether they are gitano or not, I'm not exactly sure. I don't always ask. I don't want to be rude, but I have been told many times that what I do is very cool, and that some people appreciate that I took the time to learn flamenco the right way instead of to just be one of these people that fake, you know. Because there are a lot of those, and there are a lot of gitanos and flamencos, aficionados y todo, that they feel that flamenco needs to be kept. It's very important, you know, and I understand. So I'm not trying to
ruin that. I'm trying to strengthen it, you know, maybe. And I've luckily, hopefully, exposed a whole new type of listener to the beauty of the arte flamenco and the cultura y todo, you know, just like I was when I started learning. And then I found, I saw the dancers and I said, oh, que bonita. And then I heard the cante and I was just, you know, the hairs on your arms that stand up. And you know, this was a whole new culture for me to learn. And I'm hoping that I can maybe expose some people in the metal world or somewhere else to that. Yeah. José, él tenía un amigo en los Estados Unidos, en su área, un gitano que ha dicho que tiene mucho respeto para que la gente gitana, él ha dicho que no pregunta si la gente es gitana o no, sus amigos de España, pero hay mucha gente que dice que tienen mucho respeto, que saben que él entiende la cultura, entiende el flamenco y no lo hace como muchas otras artistas que lo hacen porque le gusta o porque hay dinero para hacer con esa música, porque le gusta a la gente, él lo entiende y lo vive. Y a lo que él importa más es introducir otra gente que no tiene la conexión con el flamenco, quizá no con el metal, otra gente que viene y escucha su música y después tiene la conexión con el flamenco y con la cultura gitana. Muy bien. Pues, a ver, pregúntale si conoce a Raimundo Amador, que es uno de los primeros gitanos en hacer fusión dentro del flamenco y fue muy criticado por eso. Y aparte, sí, también si le puedes decir a ver, que se puede sentir como Camarón en este caso, porque Camarón hubo un disco, que es el más reconocido, donde por meter otros instrumentos también fue criticado. Él sí que lo conoce, pero esa historia con los instrumentos y con jamón, eso no lo sabía. Vale, so, José once again was asking about the artist. Yeah, sí, if you know him, yeah, sí, obviously. Sí, and la música de Pata Negra, sí. Yeah. Supuesto, and then Jose was asking if you know those stories where he picked up like the most ridiculous instruments, even playing on like a big piece of ham, like a guitar. Leg of jamón, no. No. I have no oigas, pero yeah, he's funny. That's for sure. He's a great artist, and he really paves the way for a lot of fusion to come after. So I have very deep respect for him and for what he's created. You know, con todo el respeto de Raimundo Amador y todos los familias de Amador también. Uno de los artistas que ha abrido la puerta esta de la fusión con ese estilo de música. Vale. A ver, otra pregunta. Esta es muy friki. Si fueras el soundtrack de la próxima película de Tarantino y el protagonista fuera un superhéroe que siempre que se pone a luchar suena Flametal de fondo, ¿cómo podría llamarse ese superhéroe? A. Duendeman, B. Cameron Power, C. Palma Woman o D. Cale Fury. So, very nerdy question, but we already established that you are a nerd, so it's appropriate. If you would make the soundtrack to a Tarantino movie, and it would be a movie about a superhero who every time he jumps into battle has your Flametal music in the background. What would be the most appropriate name for that superhero protagonist? And Jose has four options to pick from. Oh, okay. Duendeman. So A, Duendeman. B, Cameron Power. C, Palma Woman, or D, Cale Fury? I think maybe D, right? That's the one he wrote in capital, so I guess that is the right answer. Jose, D. Cale Fury. Yeah. Dile que Calé en el idioma gitano es eso. Vamos, el idioma gitano se llama Calé. Él lo sabe. ¿Qué? Dile si sabe que el idioma gitano se llama Calé.
Jose is asking if you know that the Gypsy language is called Calais. Sí, yo sé. I don't know the difference quite how it sounds between, but I know about that. I have read a lot about flamenco. I've spent lots of time in Spain, but I still have a problem speaking Spanish, and for that I'm very sorry. Yeah. It's not a problem, Ben. I've lived there for a year, and now Jose is taunting me for forgetting everything, not being in practice. Mi español es malísimo, lo siento. Mi español y ahora Calais, no, por supuesto. Dile que se parece un poco, me ha recordado un montón a Robert Rodríguez. ¿A quién? A Robert Rodríguez, al director. Robert Rodríguez. Yeah, sí. Yeah. ¿Se parece? Jose says you look a bit like Robert Rodríguez. Sí, él ha dicho que conoce el idioma y como tiene muchos amigos en España, pero dice que lo siento mucho que su español no es tan bueno, y yo he dicho que yo también lo siento que mi español no es tan bueno. Qué guapo. A ver, dime 5 personas que hayan significado mucho en tu progreso en la música. So, I guess you understood. Jose is asking for 5 people in your life. Yeah. Artistas, ¿no? Yeah, artistas. Sí. O personajes. O familia. O sea, lo que quiero saber es que a él personalmente le hayan hecho seguir evolucionando, ya sea sus amigos, los que sean, pero que sean personas que de verdad se han involucrado en su evolución. So maybe more personal connections, people who helped you the most in your life to get forward, who influenced you the most on a personal level. Es tan mucho. So many, pero por supuesto, Paco lo decía, por supuesto, primera vez. No sé, me gusta mucho Tomatito. La música de Tomatito es very importante para mí. Con el disco Leyenda del Tiempo, con Paco y Tomatito, es una leyenda, ¿no? Entonces, 3 otras personas. Mi amigo se llama Istvan, es un gitano de Hungary. Es un gitano de Hungary y toca la guitarra es un estilo muy raro y muy extraño, pero tan bueno. Y yo aprendo muchas cosas. Y amigo bueno también. Y el otro es mi madre y padre, por supuesto, porque en mi casa no toca mucho música. They didn't play very much music. They weren't music lovers like me. No tocaste mucha música, pero they let me do whatever I want. They were very supportive of me playing guitar and doing artwork. And instead of making me go and go to college or whatever, they said, you do whatever you want to do. If you want to play guitar, you want to do artwork, go ahead and do that. So they're probably the most important because they gave me some support and lots of love. And I have another one. Mi amigo Mario. Oh, ¿qué pasa, Mario? Mi chihuahua. There you go. Una parte muy importante también pues sus padres, porque no sean músicos, no tenían un amor para la música, pero siempre han dicho que haces lo que quieres, y si no te importa ir al colegio o hacer una carrera de ti, si tú quieres tocar la guitarra y hacer música, pues que lo haces.
Eso fue el elemento más importante. And Ben, one of the guys in the chat is still and multiple times asking for you to play the guitar very quickly. Okay, I will do that. Yeah. If you want me to. Just pick it up quickly. Nos va a tocar. Oh my God. No, una persona en el chat le pregunta que va a tocar. Okay. All right. Okay. Qué bien. Que oye, dile que si quiere improvisar algo más amplio, yo sin problema, ¿eh? Que yo tengo los oídos. Jose is saying if you want to try something louder, then he's open for business because he's got his amplifiers ready. Actually, I don't really feel like playing right now. I think I just cut my nails off. I think I'm going to play terrible. So probably it'll be worse if I play than if I don't play, if you know what I mean. Okay. Yeah. The nails is shot. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que ahora no tiene muchas ganas tocar más porque Vale. tiene problema con sus dedos ahora mismo. Vale, ok. A ver, anécdotas divertidas y algo traumáticas. Jose is asking for some very sad and some very uplifting anecdotes. That's a tough question. Yeah, I can give you uplifting anecdotes because I've seen it happen in my life. There's something called the law of attraction, which has worked for me to become a successful musician. And that is basically, I pretend that I go on Amazon.com, right? And I order my career, my professional musician. I order what I want to be with my life. And then I pay for it. And I know it's going to come to me. I just don't know what day. And it always does. So anything that I want, I get it. It works like magic. So that's probably the coolest thing. Una anécdota divertida o importante ahora mismo es que él dice que su vida es como su vida tiene una parte que es como el ley de la atracción. Y él vive como si va a comprar algo en Amazon. Él sabe lo que quiere y lo va a comprar y algún día viene. Y no sabe cuándo viene, pero algún día lo va a pasar. Pero entonces no tiene ningún momento grandísimo en su historia, me refiero a algún momento que le haya hecho subirse arriba, alegrarse, no sé, o alguna anécdota que él recuerde mucho. So Jose wants to know more if like an anecdote from something that has happened to you, something very uplifting, something that made a big impression on you, that was a big moment. Oh, there's so many. Well, I will tell you something that has been a sad one, because he asked for something muy triste. So not too long ago, I got some bad news from a doctor about my health. And I can't really talk about it right now, but it was very serious. And so I was very scared. But I am using this law of attraction, and with positive thinking, I've already been healed. So it's both sad and very, very uplifting to, it's all within my mind. You know what I mean? So, yeah, there was
a very serious health problem that, with the help of modern medicine, but mostly it's the power of positive thinking. Mm-hmm. And so now I believe that I'm completely healed. I really do. And guess what? Everything works. So. Well, that's a bit tough to translate, but I'll try Yeah, nonetheless. Yeah. José, hace poco tiempo ha recibido malas noticias de su doctor del hospital sobre su salud y no puede decir más, pero ha dicho que otra vez ha usado esa ley de la atracción en su mente y ha dicho que todo está bien, todo va a estar bien y ya estoy bien y él está bien. Ha recibido las malas noticias, pero él sabe con esa ley de atracción que en su mente está sano y está bien y se siente muy bien ahora. Vale, pues dile que espero que no sea nada grave y que le deseo lo mejor, porque en ese sentido, cualquier persona que se sienta en un momento tan crítico y lo diga, eso ya es mucho, porque eso es valentía al fin y al cabo, el sobrellevar todo eso. Yeah, Jose gets that totally, and he and myself are sending best regards to you, and thank you. We hope you're doing as well as you look. Thank you. I am. I'm honored, man. It's an honor for me to be on your show and to meet you. To meet you both. Thank you very much. I was called an hour ago if I could do this. Thank you very much. I appreciate it. Pregúntale cuál sería el festival que más le gustaría que lo llamasen. Festival para ir al festival o tocar. I would love to play at Wacken someday. I would love that. Or to Bloodstock, open air. One of these death metal festivals. I want to play there really bad. Even if it's in between Lamb of God and Arch Enemy, and then Ben Woods right here. 5 minutes. Just 5 minutes, man. That's all I need. I would love that. So maybe one day I will do that. I'll just ask for Amazon. I'll ask them to send it to me, and they will send it to me. Así, quizás un día en Wacken, entre los dos bandas más grandes. O Hellfest, que Hellfest también yo lo veo perfectamente. Otra vez, el ley de atracción, lo va a comprar con Amazon y quizás un día lo van a llamar. Vale, dile que esta es la última pregunta, ¿vale? Si este estilo hubiese salido en los años 60, ¿crees que tendría la misma fama? So last question, also my favorite question. Jose is asking if your style of music and what you do would have arose first in the 60s, would have made a bigger impact? Would it have changed the music, the field of music? Well, maybe, tal vez, por ejemplo, Jethro Tull, maybe something kind of like this with rock and Celtic music. You know, Jethro Tull was great with that. So maybe in the 60s or 70s, that would have been a good time. But this is a very good time for metal. Ahora es un buen tiempo para metal. Y de metal de todos los estilos. Entonces, I feel very lucky. Tengo mucha suerte para viven ahora en el mundo con metal. Esto, de la manera, eso. Lo he entendido. Pues dile que muchísimas gracias por haber estado aquí, que muchísimas gracias también a ti, Ilja, que yo sé que te lo he avisado todo con mucha poca antelación y que así son los amigos, que cuando hoy es por mí, mañana es por ti y yo voy a estar cuando tú quieras, o sea que tú ya lo sabes. Así que nada, Ben, de verdad, de corazón, muchísimas gracias y espero que coseches todos tus éxitos, que la vida te vaya mucho mejor de lo que te crees y que superes eso que te han dicho y que no sea para tanto.
So really, Ben, from the deep of our hearts, thank you for being here. Very, very appreciated. And Jose is happy that we could have this conversation, even the three of us. I haven't talked to Jose in many, many months. So you also brought us back together. And yeah, all the best wishes to you. So all your dreams will come true. Your Amazon packages will come to you. And best of luck to you, your family, and best health, of course. Gracias de dos. Gracias. Muchas gracias. And it's con mucho respeto de dos. And un día, un copito de cervezas, ¿no? Con todos. Sí, entre todos. Nos vamos donde sea. Díselo, el sitio lo elige él. Vamos donde sea. You get to choose the place and the time, Ben. You get to choose the place at the time. Perfecto. Ok. Gracias, muchas gracias. A vosotros. And to you. Adiós. Adiós. Bye.